So first we will find the limit of fx when x approach to 2 from left. That means we need to take numbers which is less than 2 but it is near 2. So x approach to 2 from left will take x is equal 1.9, 1.95, 1.99 and 1.999. Then we find the value of fx when x is equal 1.9. So we'll go to the function fx which is x squared. We will replace x by 1.9. So we'll get 1.9 squared which is 3.61. Then when x is equal 1.95, our fx is equal 1.95 squared. So that means it is 3.80. Similarly, we'll find fx when x is equal 1.99, which is 3.96. Then we will find the value of fx when x is equal 1.999. This will give us 3.99. Now, if you try to find this value, it becomes approximately is 4. When you approximate this value, it's become nearly to 4. So we conclude that limit of fx when x approach to 2 from left is equal 4. Now we will try to find the limit when x approach to 2 from right. So that means we need to take x greater than 2. That means x approach to 2 from right. So we need to take a number which is greater than 2 but it's nearly 2. So we'll take 2.1, 2.05, 2.05 and 2.001. So now we will find the value of our function f of x when x is equal to 2.1. So we'll replace this function x squared. We will get 2.1 squared which is 4.41. When x is equal to 2.05, the value of the function fx is equal 4.202. When x is equal to 2.005, we have our value of the function 4.0200. Similarly, when x is equal to 2.001, we have our value of the function 4.004. So now if you approximate this value, it is approximately 4. We conclude that the limit of our function fx when x approach to 2 from right is equal 4. So since the limit from left is equal to 4 and the limit of the function when x approach to 2 from right is equal 4, we can conclude that the limit of our function fx when x approach to 2 is equal 4. يعني في هذا المثال هو يريد نجيب limit لما الfx limit of fx لما الx approach to 2. ما يريد قيمة الدالة، لا يريد الليمت. فهنا قيمة الدالة تختلف عن الليمت. نلاحظ إنه قيمة الدالة عند الx تساوي 2 is 1. نشوف كيف نجيب الليمت. بناخذ الليمت من الليفت، بناخذ الليمت من الرايت. طبعا من الليفت ناخذ أرقام قريبة من 2 لكن أصغر من 2، لما من الرايت ناخذ أرقام قريبة من 2 لكنها أكبر من 2. نروح نعوض في الفانكشن fx اللي هي x سكويرد، نعوض بالقيم اللي موجودة عندنا هنا الx، تطلع لنا قيمة fx. طبعا لما نقرب هذه القيم بالأخير نتوصل إنها approximately is equal 4. بنفس الطريقة لما الx أكبر من 2 اللي هي x approach to 2 from right، ناخذ قيم أكبر من 2 لكنها قريبة من 2. نعوض في الفانكشن fx اللي هي x سكويرد، تطلع لنا القيم. طبعا لما نجي نقرب القيم يطلع لنا approximately 4. لاحظ إنه الليمت من اليسار يساوي الليمت من اليمين اللي هو يساوي 4. إذا نحن بإمكاننا في الأخير نقول إنه limit of fx لما الx approach to 2 is equal 4. ملاحظة بسيطة هنا، note that limit of fx when x approach to 2 is equal 4 but f2 is equal 1. So ما دائما إنه الليمت يساوي نفس قيمة الدالة، يختلف. يعني ما في علاقة تربط ما بين الليمت وما بين قيمة الدالة عند النقطة. لاحظ هنا الليمت لما الx approach to 2 is equal 4، هنا قيمة الدالة لما الx تساوي 2 is equal 1. معناته هنا في فرق ما بين الليمت وقيمة الدالة عند النقطة. الحين لما نجي نتكلم عن existence and non-existence. Is the limit exist everywhere and for any function? So we have here of course a limit. One side or two sides does not have to be exist, but it is important that you keep firmly in mind. The existence of a limit of a function f as x approaches a from one side or from both sides does not depend on whether f is defined at a, but only on whether f is defined for x near the number a. So if you need to find the limit, you don't have to care about what is the value of the function at this
number x. So if you ask to find what is the limit of the function when x approach to a, you don't have to find what is f at x is equal a. No, just you will depend, or you will focus on the limit when x approach to a. You will find the limit when x approach to a from right, then the limit when x approach to a from left. If the limit from right is equal to the limit from right, so if the limit from left is equal to the limit from right, so you conclude that the limit is exist and it is equal the same number. يعني بالمختصر نحن إذا بغينا نجيب قيمة الدالة عند نقطة وبغينا نجيب نفس الشيء الليمت عند نقطة معينة، يعني ما في رابط ما بين قيمة الدالة عند هذيك النقطة وما بين الليمت عند لما الأكس تقترب من هذيك النقطة، أبدا ما في رابط. أحيانا يكون الليمت موجود وقيمة الدالة عند النقطة موجودة لكنهم قيم مختلفة. أحيانا تكون الدالة قيمتها ما موجودة عند هذيك النقطة لكن الليمت موجود. فبالمختصر ما في علاقة تربط ما بين الليمت عند نقطة وقيمة الدالة عند نفس النقطة. نفس الشيء نركز إنه الليمت يختلف عن قيمة الدالة عند نقطة معينة. So are there cases where the limit fails to exist? So we have two cases. If either of the one-sided limits, limit of f(x) when x approach to a from left, or limit of f(x) when x approach to a from right fails to exist, or if limit of f(x) when x approach to a from left is equal L1, and limit of f(x) when x approach to a from right is equal L2, but L1 is not equal to L2. So we have two cases where the limit does not exist. We conclude that the limit does not exist. The first case, if the limit from left does not exist, or the limit from right does not exist. The second case, if the limit from right is exist and the limit from left is exist, but they are different value, so we conclude that the limit does not exist. يعني متى نقول إنه الليمت غير موجود؟ عندنا حالتين. الحالة الأولى يا إنه الليمت من اليمين أصلا ما موجود، أو إنه الليمت من اليسار أصلا ما موجود. الحالة الثانية إذا كان الليمت من اليسار موجود، الليمت من اليمين موجود لكن ما متساويات. يعني مثلا طلعنا الليمت عند هنا مثلا يساوي 2، الليمت للفانكشن هذا مثلا يساوي 1. لاحظوا إنه 2 ما تساوي 1، إذا نحن بالمختصر نقول إنه الليمت عند هذه النقطة does not exist. So here we have an example where the limit does not, a limit that exists. The graph of the piecewise defined function where f(x) is equal x squared when x less than 2 and minus x plus 6 when x greater than 2. The graph is given here. We see that f2 is not defined since there is no equality here, but that is of non-consequence when considering limit of f(x) when x approach to 2. يعني هنا صح إنه الليمت لما صح إنه قيمة الدالة f2 is not exist، لأنه لما نجي نشوف الرسم عندنا هنا جاب اللي هي نقطة مفتوحة، إذا معناتها قيمة الدالة هنا ما موجودة عند الx تساوي 2. طيب لو بغينا نجيب الليمت limit of f(x) when x approach to 2، لما نلاحظ طبعا دايما قلنا لما نجيب الليمت we have to find the limit from both sides, from left or from right. From left بناخذ الليمت لما الفانكشن x less than 2، لأنه نريد limit from left. left معناتها أقل من 2 اللي هي less than 2. بناخذ اللي هي limit of fx squared اللي هي هذه الدالة limit of x squared when x approach to 2 from left. لاحظ من الرسمة عندنا اللي هي الفانكشن x approach to 2 from left اللي هي هذا الفانكشن x squared. من الرسمة كل ما اقتربنا من الاثنين من left we have to see that the value of our function is approximately is equal 4. نفس الطريقة لما نريد نجيب limit of the function when x approach to 2 from right، إذا ناخذ x greater than 2 limit of minus x plus 6 when x approach to 2 from right. إذا كل ما اقتربنا من الاثنين من اليمين للفانكشن نلاحظ قيمة الدالة اللي هي الفانكشن هنا تقريبا أقرب نقطة اللي هي قبل لا تصير 2 تقريبا هنا اللي هي عندنا approximately 4. لاحظ أنه الليمت من اليمين يساوي الليمت من اليسار اللي هم باثنيناتهم تقريبا تساوي 4، لكن قيمة الدالة f2 is not defined عند 2. إذا هنا الليمت موجود ليش؟ لأنه الليمت من اليمين يساوي 4 والليمت من اليسار يساوي 4 so they are equal, so we conclude that the limit is exist. But f2 is not defined since here there is no equality، ما في مساواة هنا، إذا قيمة الدالة غير معرفة أو غير موجودة عند 2.
نفس الشيء نلاحظ من الرسمة اللي هي هنا عندنا جاب عند التو، قيمة الدالة عند التو جاب، إذا هنا قيمة الدالة ما موجودة لكن الليمت موجود ويساوي 2. طبعا بتقولوا ممكن إن مثلا من الرسمة ما واضحة هل هو يساوي 2 أو ما يساوي 2. طبعا هنا باستخدام جرافيكالي نحن أقصد 4 وليس 2. باستخدام الرسم يعني ممكن إنه واضح أو ممكن ما واضح للبعض، فممكن إن نستخدم اللي هي التيبلز x approach to 2 from left x approach to 2 from right. x approach to 2 from left إذا معناته ناخذ قيم قريبة من 2 لكن أقل من 2 1.9 1.99 1.999. طبعا لما نجي نعوض في ال fx الفانكشن نحن عندنا x approach to 2 from left اللي هي قيم 1.9 1.99 and so on. ناخذ الفانكشن x squared فبنعوض 1.9 إذا هنا بتصير 1.9 squared. لما نجي نعوض 1.99 نعوض في نفس الشيء في الإكس less than 2 اللي هي 1.99 square. لما نجي نعوض 1.999 نعوض في الفانكشن نفسها اللي هي x squared 1.99 square تطلع عندنا القيم. طبعا لما نجي نقرب هذا القيم approximately is equal 4. لما نجي ناخذ اللي هي في المقابل x approach to 2 from right x approach to 2 from right إذا نحن نريد قيم أكبر من 2 لكن قريبة من 2 فبناخذ 2.1 2.01 2.001. أي فانكشن اللي بنعوض فيها بما أن القيم هذول أكبر من 2 إذا معناته نحن لازم نعوض في الفانكشن اللي هي x greater than 2 بنعوض minus x plus 6. فأول واحدة بنعوض 2.1 بتصير minus 2.1 plus 6 يطلع عندنا 3.9. اللي بعدها minus 2.1 plus 6 يطلع لنا 3.99. اللي بعدها 2 minus 2.001 plus 6 يطلع لنا 3.999. طبعا لما نجي نفس الشيء approximately نقرب هذول القيم يطلع عندنا 4. إذا we conclude that limit of fx لما x approach to 2 from left is equal 4 and limit of fx when x approach to 2 from right is equal 4. بما أن الليمت من اليمين يساوي الليمت من اليسار ويساوي 4 إذا we conclude that the limit of fx when x approach to 2 is equal 4.